Hello everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel. I hope my voice is audible. So let us begin with what discussion of most important, that is how do organisms reproduce. That is reproduction chapter in one shot I will be discussing now. And you know that when it comes to reproduction, you should know what? You should know the asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. We will go in detail now. So fast again nodona. Vinay Kumar is there, Vision, Anushka, then Dheer is asking me to solve applications of trigonometry very soon, dear. Then good afternoon, dear. Re-editor, then Vision, Shakuntala is there. I am happy that most of the students are online and taking the advantage of these live classes. Hardly 3-4 days are remaining now. So if you include today on 5th day, you will be writing what the first paper, that is the board exam on. You will be writing which one? The first language. Okay. So Ashwini is there, Tejashwani, Ashwini, then Vijaya Lakshmi. Okay, Vimalakshi, Rohit, yes dear. So let us begin with what the answers now. So not wasting much time, let us begin with the discussion on the how do organisms reproduce. In one shot what I will finish this. So nan joti neevu enati fast answers helbeku. Okay, see here, let us begin with what is reproduction. Before moving how do organisms reproduce, I want you to tell me why do organisms reproduce. So first nanige heli organisms edak reproduce ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ನನಗೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ why do organisms reproduce. That is the first thing you people should tell me. So ಹೇಳಿ why do organisms reproduce, dear. So fast ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. I am waiting. Yes, one by one. So let me know the answer. See, ಮಕ್ಕಳು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, in order to continue their generation from generation. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, reproduction is necessary for living things because it enables them to create offspring. Offspring meaning ಹೇಳಿ, see in biology offspring means what? Children, and continue their population. In this figure you can see here, elephant will give birth to elephant only. Adhe riti humans will give birth to humans, the cockroaches will give birth to cockroaches, whereas dogs will give birth to dogs, cats will give birth to cats. Hange enaiti generation lin generation ge makkala belibeku, our population enaiti alli ulibeku. For that purpose we are having what? Reproduction. So reproduction andre ಏನು ಹೇಳಿ, ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. It is one of the most important life process. So we have studied nutrition, then respiration, transportation and excretion. These are the primary life process, whereas reproduction is a secondary life process wherein you people will involve in order to give the new baby. That is the thing we will be studying in this case. Then what is the most basic function of reproduction? Illa nodi, most basic function of reproduction illi enagtೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ just ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. Here what is happening is, here mother's DNA and father's DNA, it is combining to give one DNA. That is what it is happening here. Here the involvement of both sperm and egg DNA will take place. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರದು DNA ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ ಅವು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. Then only you can find what the quality children and quality generation will be, you will get. Okay, like this ನೀವು ಏನೈತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಸಿಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏಜಸ್ you see in Hampi, you go, you find many sculptures in Hampi which are erotic, and thousands of years ago those people were involved in reproduction, and that is considered as a part of life. And ego, the mixing of those both DNA is very important in order to give rise to babies. ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಮಂದಿ DNA ಏನೈತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಬ್ರು ಮಂದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿನ ಏನೈತಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಆಗ್ತಾವು. ಎಸ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೋ ಸರ್. ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ XY ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ದೆನ್ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ XX ಇರ್ತಾವು. ಇಬ್ರು ಮಂದಿದ DNA ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್
ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಗ್ತಾವು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐತಿ, ಹ್ಯೂಮನಿಗೆ ಅವ್ರು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯೂಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಐತಿ, ಡಾಗ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಅಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ DNA only. And the basic event in reproduction is creation of DNA copy. ಆ DNA copy ಏನೈತಿ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಏನೈತಿ ಫ್ಲೋ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. that one we call it as reproduction. Sir, English class from today evening or else from tomorrow morning I will begin with what? English class. Don't worry, very soon I will begin with English classes. Then why DNA copying essential part of process of reproduction? Again 2 mark question. See, chromosome in the nuclei of the cell contains information for inheritance. ಅಂದ್ರೆ DNA ಒಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಆಯ್ತು, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ, ಹಂಗೆ ಏನೈತಿ ಈ DNA. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದಿಸ್ DNA is present, just observe this figure carefully, you will understand where the DNA is present. Suppose this is a cell. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ಸೆಲ್ದಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. and if you just see the part of chromosome is DNA, and this DNA carries what? The genes from generation to generation. ಅಂದ್ರೆ ಈ DNA ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವ್ರಲಿಂದ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೈತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ DNA ಒಳಗಂತದ್ದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ? ಸಿ ಇನ್ DNA it consists of color of skin, color of eyes, shape of hair, shape of nose, shape of eyes. So all this information which you can give to your children, so that information will be stored in DNA. So ತಿಳಿತು ಈ DNA ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಆತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಪೋಸ್ ಯಾರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ why DNA error cause? See, DNA error ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾರ ಮೇಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ ಎಗ್ ಏನಾರ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾವ್ರಿ. ಒಬ್ಬರ ಕೈ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರ ಕಾಲು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಕಣ್ಣ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ? ದಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ DNA ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಬಿ ಬಾರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮದರು ಬಾಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ತಾರು, ಫಾದರು ಬಾಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ತಾರು, ಬಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಬಾರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಏನೈತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಸೊ DNA ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು DNA ಕೊಡ್ತಾರ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ DNA. ದೆನ್ ದ DNA in the cell nucleus is the information source of making proteins. Therefore, a basic event in reproduction is the creation of DNA copy for next generation. And very first question in your textbook is what? What is the importance of DNA copying? ಈ DNA copying ನಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. That one I will be telling now. See, the importance of DNA copying during reproduction is that it is responsible for transmission of parental character to his offspring. As I said, so parent ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, parent 1 ಅದಾರು, parent 2 ಅದಾರು. ಈ parent 1 is green, ಯಾಡು parent ಕಲರ್ eyes green ಅದಾವಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣು ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗ್ರೀನು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ 75% ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ ಗ್ರೀನ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ ಇವು ಬರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ದ
bird, or you can see the other color also. That is because of variations. See, what is the importance of DNA? ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? See, you should write, it is responsible for transmission of parental character to his offspring. So DNA ಕಾಪಿಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದು ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರಿಬ್ರು ಏನೈತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅದಾರು, ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಡಾರ್ಕ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೆಳ್ಳಗನು ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಗ ಅದಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳ್ಳಗ ಹುಡ್ತಾರ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. Then why variation beneficial to the species but not necessarily for individual? See, ನಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತಿ ಹೇಳಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ವರ್ಸ್ಟ್ ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ allow organisms to exist in diverse habitats. In the absence of variation, a species may be restricted to particular area. If this area gets drastically altered due to various natural man-made causes, the species may be wiped out. If some variations were present in a few individuals, this colonized other habitats and could survive. But if variations are present in single organism, there would be very little for it to survive. Now we are having two types of reproduction. One is asexual mode. In asexual mode, you should only know the type and you should only know the example. In sexual mode of reproduction, we will know in detail. Okay, so Rohit, Venkatesh, I hope you are connecting here. But if polio are not taken, the child age that cause handicap, Venkatesh, yes dear, it will lead to what? ಪೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಪೋಲಿಯೋ ಆಗೋದು ಆಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಪೋಲಿಯೋ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡೋದು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then what is asexual mode of reproduction? Asexual mode of reproduction is one in which there is no involvement of two partners. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ತಾರ, ಸೊ ಅವರ ಏನೈತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನೈತಿ ತಾನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಮೀಬಾ, ಲೆಶ್ಮೇನಿಯಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವು. ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್. ಸರ್, at what time today evening class? Dikrut, every day dear, after 7 only I will begin, because I have other appointments before that, so I will be coming after 7 itself. Okay, single parent, Rohit has given the right answer, that is a single parent is involved here. See, the type of reproduction that allows new organisms, new generations to be created from a single individual is known as asexual mode of reproduction. Then the asexual mode of reproduction alli you R type ಏನೈತಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಷನ್. ಫಿಷನ್ ಎದೊಳಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಅದು ಫಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಫಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಐತಿ. ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಾ ಅಂಡ್ ಲೆಶ್ಮೇನಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್, spore formation rhizopus, then regeneration planaria, fragmentation in spirogera, vegetative propagation in rose. Okay, so all that we will see. Now in biology, when it comes to this activities, you should remember all the activities here. The activity 8.1, dissolve about 10 gram of sugar in 100 ml of water. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಇಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವು. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇವು ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ are living cells, and when they will give what, they will grow and they will undergo what, budding ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then wet a slice of bread and keep it in a cool, moist and dark place. Observe the surface of slice with a magnifying glass. Record your observation for a week. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೀವು ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವಾರ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೋಟಿ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ 1 week ಯು ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ
present on them. That is nothing but what? Budding ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Sorry, that rhizopus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. See, during the week, on observing the surface of slice with a magnifying glass, a layer of white cotton-like mass is seen covering the cover of slice. Area of white mass cover found to be increasing on subsequent days. After a week, layer of white cotton mass turns black, showing formation of sporangia or spores. Then how do organisms reproduce by fission? See, in fission, amoeba ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸಾರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನೈತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರು. Fission is a form of asexual reproduction in which an organism divides into two or more parts. Then how is fission method of reproduction different from in different organism? So it will be different in different organism. Exactly ಎರಡು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಮೀಬಾ ಐತಿ, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಶ್ಮೇನಿಯಾನಲ್ಲೂ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 8.3 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ ನೋಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮೀಬಾ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇದು ಹಿಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಏನೈತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಎಸ್ ದಿಕ್ರೂತ್ ಸರ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮೀಬಾ ಡಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ the fission. Okay, then next one, binary fission ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, amoeba is an example. Exactly 1/2 ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. Okay, see, the process by which an organism reproduces asexually by dividing into two cells from a single cell, we call it as what? Binary fission ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇನ್ ಲಶ್ಮೇನಿಯಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಶ್ಮೇನಿಯಾನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎರಡು ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲಶ್ಮೇನಿಯಾ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಲಶ್ಮೇನಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ asexually by dividing into many daughter cells simultaneously is called multiple fission. So you can see the difference and you can just read yourself. Bekida screenshot tagori and you should read this. Okay, then how do yeast reproduce? You know already, yeast reproduce by what? Budding. So then you can see Spirogyra. So collect some water from the lake or pond that appears dark green. So ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೇಯರ್ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತೆ. ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. This is called Spirogyra. In the 9th standard also you have seen this, and you can see the green ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನೀರು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತೇಲ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ the intensity of this green color will be more. Yadak heli, it is because of what? It is because of fragmentation. Okay, the asexual mode of reproduction. So it is, sir, it is a banana binary fission. No dear, it is not a banana. Banana gati yellow color kanasteti, but at banana alla. Okay, Dikrut, no, it is not banana dear. Then fragmentation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ. See, the fragmentation example is Spirogyra. Fragmentation is a form of asexual reproduction in which organism is split into fragments. Each on this fragment develop into mature fully grown individual. Then regeneration in planaria. Okay, this is the figure for regeneration. Regeneration ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, one of the body part is cut. Suppose ಈ ಕೈ ಏನಾರ ಕಟ್, ಒಂದು ಉಂಗುರ ಕಟ್ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಒಂದು ಬೆರಳು ಕಟ್ ಆತಂದ್ರ, so entire organism will grow from this. Okay, that is the what we call it as what? It is regeneration. So regeneration is a process in which an organism has got cut or broken up into many pieces, grow into separate individuals. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆತು, ಬಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ದಾಗ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಾನ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೀಜನರೇಷನ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಪ್. ಅದು ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ, ಕಟ್ಟರ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫರ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು
separate individual. So you can see here example is starfish. ಈ starfish ಒಳಗೆ ಏನ್ರ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಮೊದಲ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಏನ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ and the remaining part of this will also grow. So that this only you should able and capable to write. Yes, so Jayaprakash aitu, Rohit, Dheer, I hope you people are connecting dear. Sir, what are you doing? Dikrut, yes, let me know dear. I am teaching what dear? Sexual mode of reproduction. So let me know Dikrut. Okay, any doubt you are having, Jayaprakash? Then regeneration is not a form of reproduction. See, regeneration it is not a form of reproduction. Why? Sir, after our exams make a video on our stream selection. Very good dear. So ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾ ಏನೈತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೈತಿ ನಿಮಗದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. I got Mohammad Rihan your point. Yes, so explain vegetative propagation. Yes dear, after this I will explain that only. See, regeneration is not same as reproduction. This question has come previously, so I have included it. Remember, reproduction enaitalla, so regeneration is not a form of reproduction, as most organism would not normally depend upon being cut to be able to reproduce. Ella organism cut agi grow agangilla. Therefore that purpose ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, regeneration is not a form of reproduction. Yes, so this all you can write. So reproduction ಮತ್ತು regeneration ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್. ಸಿ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ತಂತಾನ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ reproduction in which a bud is formed, which develops into tiny individual, it detaches from the parent upon maturation and develops into new individual. Example, hydra. Then vegetative propagation, as you asked here, vegetative propagation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪದ್ಮ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ರುಸ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ ಡಿಯರ್. See, vegetative propagation is any form of asexual reproduction occurring in plants in which a new plant grows from a fragment of parent plant or grows from a specialized reproductive tissues. Suppose ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್, ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ತುಳಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ರೂಟ್ ತಗೋರಿ, ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಸೋ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ದೆನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ಅಗೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ Mayank, thank you dear for just yes, so support, so much of support. Thank you Mayank. Okay, so coming to the next now. So yes, now you can see the next one. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. And the you got this. So ಯಾವ plants ಏನೈತಿ vegetative propagation fruits bear ಮಾಡ್ತಾವು earlier than those produced seeds, it will take more time. Directly ನೀವು plant ತಗೊಂಡು ಹಚ್ಚಿ, you will get the new plant here. Then it makes possible the propagation of plants such as banana ಅಲ್ಲಿ seed ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. Orange, rose and jasmine that have lost capacity to produce seeds. All plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. ಈಗ ನೋಡಿ, in potato also you can find what small ಏನು ಬರೀತಾವ್ ಹೇಳ್ರಿ, you can see notches or buds will be grown on that. Again if you sow it in plant, ಅದು ಮತ್ತೇನೈತಿ plant ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. Potato with notches or buds show the growth of new plants, whereas other pieces of potato do not show growth. ಈಗ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೋರಿ, ಈ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು. ಈ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್
ಮಾಡಿ ನೀವು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 4-5 ಎಲಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ ಅಥವಾ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಿ ದ ಪೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದರ ಏನಾದ್ರು ಲೀಫ್ ಇತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ between leaves and stem which develop into new plant. Then how do bryophyllum reproduce? See, bryophyllum ಗಿಡಗಳ ನೋಡಿರಿ, so very commonly ಮನೆಯೊಳಗೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You can see here on the this edges only the small leaf buds will grow in money plant. Similarly, you can see like this, okay, very beautiful picture on the screen you can see here. This is how on the leaf bud ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾವು. Okay, then buds produce in the notches. Okay, you buds ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ notches ಅಲ್ಲಿ along the leaf margin of a bryophyllum fall on the soil and develop into new organism. E tissue culture illa, it is in the blue box. I'll just read out. A tissue culture is the cultivation of plant through the use of cutting or a other plant tissue. In future if you take science, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ತಗೊಂಡು ಏನೈತಲ್ರಿ, ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, now next one, tissue culture. I think you got this all is not there. Sporangia, spore formation ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. The tiny ball borne stick structures that are involved in reproduction are called sporangia. They contain cells or spores that can develop into new rhizopus individual. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೀಫ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಸೋಪಸ್. ಆ ಧೂಳು ಸುರ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕಣ್ಣಾಗ ಹೋಗಿ ಮೂಗೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೈಸೋಪಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಒನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರೈಸೋಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಎಣಿಸ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರಂಜಿಯಾ ಇರ್ತಾವು, ಇವು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಎಸ್ ದಿಕ್ರುತ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 7 ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಡಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ only I will do now because I am already late. Okay, so during the exams gap I will do that. Then what is the benefits? See, spores are tiny spherical asexual reproductive bodies which under favorable conditions like damp and warm conditions germinate to produce new plants. They are covered by the hard protective wall which enable the plant to survive unfavorable conditions. Then the second part is what? Sexual mode of reproduction. In sexual mode of reproduction, there are two parts. One part in heli, we will be studying. One part is what I will be dealing with the flower, that is reproduction in plants, and sexual reproduction in animals, that is only humans we will be speaking in detail. Okay, very good dear. So English I will be taking very soon. Then sexual reproduction, and in English what I have planned is in one shot marathon irtiti. So in that I will be telling the summary of each and every lesson in detail. Not only the lessons but also the question answers also I will be discussing in detail. Okay, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಥಾನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ and make sure that you learn sufficiently. So one video of entire 10 lessons, side to poems, side to supplementary reading, all that I will be dealing in line with. Okay, so English class please fast Renuka, very soon I will do dear Mayank. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ the sexual mode of reproduction ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, in sexual mode of reproduction there is a involvement of two partners. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, germ cells. Okay, the one who give the germ cells we call it as male, and the one who accepts, the one who receives the germ cell we call it as what? Female.
ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡೋರು ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಏನೈತಿ ತಗೊಳ್ಳೋರಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ zygote that will give rise to new organism that we call it as what sexual mode of reproduction. Okay, so yes, second language English. During second language I will do Shardi, Ishika. Yes dear. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ the type of reproduction that depends on involvement. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ involvement of two individuals or two partners before a new generation can be created. ಒಂದು ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಂದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎರಡು ಮೇಲ್ ಎರಡು ಫಿಮೇಲ್ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಮೇಲ್ ಇರಬೇಕು, ದೋಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಒಬ್ಬರು ಫಿಮೇಲ್ ಇರಬೇಕು, ದೋಸ್ ಹೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ನೋಡಿ, ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ತಾರು ಒಬ್ರು ತಗೋತಾರು, ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಅ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೆನಪ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ, ಈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ಇನ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ parents and offsprings. This reduces the chance of survival and evolution of species. But in sexual reproduction, these variations are more because of combining variations from two individuals. Therefore, the chances of survival and evolution of species are more in organism produced by sexual reproduction. Sexual reproduction ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹುಡ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು and ಅವ್ರು worst to worst environment ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾವು. And you can see they are having evolution of species ಏನೈತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಏನೈತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾತೈತಿ. ಎಸ್ ಪ್ರಣವ್, ನನ್ನ ನಾಗರತ್ನ ಈಸ್ ದೇರ್. ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ದೆನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ಗಳು ಅದಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್? ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಇವು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು, ಜೀವನ್ ತುಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ variation. Then how does DNA copy mechanism? Already I said this. Then flower. So this is the flower, you should remember, and all parts of flower you should know, but here male and female part of the flower are most important. See this flower ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, this is a female part, that is stigma, style and ovary. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡಿ pistil ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is a female, and the yellow color what you see here is nothing but male part. Okay, now ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತೈತಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ವಾಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಡ್ ಕವರ್ ಆಗೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸೆಪಲ್ಸ್. ಸೆಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, it will undergo what photosynthesis ಏನೈತದು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೀಡ್. ಎಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್, ನಾಯಿಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವು, ಜರ್ಮನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಯಿತು, ಶಫರ್ಡ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರೀಡ್ಸ್ಗಳ ನಾಯಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ದಿಕ್ರೂತ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ರಿ, ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬ್ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೊರೊಲ್ಲಾ? ವೆಂಕಟೇಶ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ I hope you got. Sepals serve the purpose of protection. Already na helbittidini, protection at the time of bud stage from the infection or any other harm to the flower from any external agent, and also serves the purpose of providing starch, food to the flower by the process of photosynthesis. Then you will ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚಂದಾಗಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವು. ಇವು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್, ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಂತ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾವು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್, ಇಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ
what is the function of these petals here? See, the petals are attractive and they attract the insects for what? Pollination. ಈಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? Attract ಮಾಡ್ತಾವು. Okay, see here the petals are sometimes very colorful and also scented. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? Scent ಇರ್ತೈತಿ, so as to attract insects or any other creature towards them, so that these creatures become the medium for transfer of pollen grains from anther to stigma, which will result in fertilization. Then we are having two types of flower. One is unisexual flower, the second one is bisexual flower. So in unisexual flower, either they will have stigma or stamen. ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಂಥರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾರ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಸ್ಟೆಮನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಂಥರ್ ಇರ್ತಾವು, ಆಂಥರ್ ಒಳಗೆ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಿ, ಸ್ಟೆಮನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ that are yellowish in color. Then carpel, or we call it as style or stigma, is a female reproductive part present in the center of flower. It is made up of three parts. One main part is ovary, then we are having style and stigma. Then we are having unisexual flower. So unisexual flowers are papaya and watermelon. You should remember the definition and you should remember the example for unisexual flower. Yes, Dhir, unisexual alli ಒಂದ ಇರ್ತೈತಿ, either papaya and watermelon. ನೋಡಿ, papaya ಮೊದಲ ನೀವು ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಫ್ರೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಪಯ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಫ್ಲವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿ? It is papaya and watermelon you should see. Okay, so very good here. Then bisexual flowers nodiri. So hibiscus and mustard. So this is an hibiscus. Okay, nim textbook alli the actual real hibiscus and it is a bisexual flower. Ille ಐದು ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಇರ್ತಾವು. This is called what? Stigma. Okay, this five we are called stigma. Why it is called stigma? Because it is very sticky. ಇದು ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇವು ಇಲ್ಲೇ ಹಾರ್ತಾವ. ಹೆಂಗೆ ಹಾರ್ತಾವ ಹೇಳಿ? ಉಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ, ಗಾಳಿಲಿಂದ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ತು, ಇದಿಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಓವರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೈತಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಲಿನೇಷನ್ and fertilization. Then unisexual ಮತ್ತು bisexual flower, this one you should read and you should remember the example. Most of the time exam alli ಇದು ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, in every exam it has been asked. You should able and capable to know this one. Yes, hibiscus and mustard, Dikrut, very good. Yes, you are connecting. Next, pollination, as I said, transfer of pollen from anther to stigma is called pollination. So pollination ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿತು? ಸೊ ಇಲ್ಲೇಂದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ. If it is happening between two different flowers, we call it as cross pollination, and it is happening in the single flower, it is called as the self pollination. So self pollination andre ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? The pollination of a flower by pollen grain from same flower or from another flower on the same plant is called as what? Self pollination. Okay, then cross pollination andre ಏನು ಹೇಳಿ? Unisexual flowers ಇರಬೇಕು and they undergo what? Cross pollination here. Yes, Raju, tell me dear. So Siddhannanavar, then Zia is there, Dikrut. Stigma, pollen, anther, ovule. Very good dear. ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Then the transfer of pollen grains of a flower to stigma of another flower of a different plant of the same species is called cross pollination. This again difference I have taken and you should able and capable to remember this. Ellaru difference tappade ನೆನಪಿಡ್ಕೋ ಬೇಕು. Okay. Then who are the agents of pollination?
ಸಿ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತಾವು. ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಆ ಬಿತ್ತು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ zygote. We call it as what? Fertilization. I hope you got what is fertilization. The fusion of male and female gamete. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ pollen grain ಐತಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ that is ovary ಐತಿ, ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು. that one we call it as ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? ಸಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್, ದಿಸ್ ಓವರಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೂಟ್. ನೀವೀಗ ಏನು ತಿಂತೀರಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓವರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಓವಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಶುಡ್ know. See this again in all the model question papers you find this question. So ಏನು ಹೇಳಿ ಕುಶಾಲ್ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿನಯ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಡಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್ ಡಿಯರ್. ದೆನ್ ದಿಕ್ರೂತ್ ಸರ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿಂಗ್? I may take what some applications of trigonometry, only that difficult chapter is pending dear. Okay, that one I will take soon as possible. Okay, so yes Mohammad Riyan, tell me dear, any doubt? Then so the ovules develop a tough coat and converts into seeds. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. Then what is germination? The process in which seed containing the future plant or embryo develops into seedling under appropriate condition is called germination. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಹಾಕಿ ಆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಬೆಳಿತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಯರ್? ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸಾಬೀರ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಡಿಯರ್. ನಂದನ್, ಅಮೃತ್, ವಿಶ್ಲೇಷ್, ಸಾಬೀರ್, ಧೀರ್, yes. Then you can see here this one is important. The radicle is a future root and plumule is a future shoot. See the part of seeds of our cotyledon containing plumule, you remember this plumule is a future shoot and radicle is a future root. R for radicle, R for enaiti root bandbidteti. Now the last part of my today's discussion is what? Sexual mode of reproduction. Okay, so sexual mode of reproduction na humans alli enaiti nodtevi, fast agi enaiti nodbidona. Okay, see here changes that are noticed in boys in early teenage or puberty. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಜೆನೈಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥೈಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋಸ್, ಕೂದಲುಗಳ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲ ಆಗ್ತಾವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆನೈಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಕಾಲ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಬೆಳಕ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾವು. ದ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಡಾರ್ಕರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಥಿನ್ನರ್ ಹೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳಿತಾವು. ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ಡ್ ಏನೈತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಆಯಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲಿ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥೈಸ್. ಇದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಐತಿ. ದ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದರ ಕಾಲ್ ನಡುವೆ ಏನು ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಥಿನ್ನರ್ ಹೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ದ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಯಿಲಿ ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್. ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸ್ತನಗಳು ಏನೈತ್ರಿ ಬೆಳಿತಾವು. ದೆನ್ ದಿ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ಯೂರೇಟ್ ಆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಧೀರ್. ಓಕೆ, ರಾಜು ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬನಾನಾ. ಓಕೆ, so Samira, yes dear, tell me what is wrong with you, you gone mad something.
some unnecessary you are commenting, Samira. Okay, so any problem? Yes, let me know. Tanush, yes dear, best part it is, okay, for you. And I know more, it is most. Then why does body show sexual maturation at teenage? Yadak sexual maturation, so ಇವೆಲ್ಲ sperm produce ಆಗೋದು, egg menstruation ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ? See, human beings develop special tissues for purpose of reproduction. ನೋಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಒಂದು ಏಜ್ ಮಟ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನೈತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವು. while the body of individual is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. The maturation of reproductive tissue is not likely to be major priority as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissue begins to mature. Then what is puberty? The period during the adolescence. Adolescence ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಡಲ್ಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? adolescence ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the period during adolescence which marks the attainment of sexual maturity is called puberty. Usually for girls it is 10 to 12 years, for boys it is 12 to 14 years. Then we will start the most important topic, that is MRS, that is male reproductive system, that one I will be telling now. Yes dear, so Jaya Prakash is asking Hindi during the gap dear, exam gap irtaytalla avag enaiti Hindi madbidona. Okay, so Gautam is there, Tanush is there, Mohammad Riyan. So no need to tell, everyone are master in this lesson, but then too in your exam ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. Okay, so ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಅದು ಬರ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ MRS, that is male reproductive system. So male reproductive system ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಏನೈತಿ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನೀವು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಜೀರೋ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ germ cells and the structure that deliver the germ cell to the site of fertilization. So this is the structure of what? Human sperm. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅದು ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ, ಹೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಮೊಟೈಲ್. ಅದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಎಗ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹಿಯರ್. See, the germ cell of the male are called sperms. The sperms are the tiny bodies that consists of mainly genetic material. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, genetic material ಇರ್ತೈತಿ, and it has a tail that helps them to move towards the female germ cell. The formation of sperms, germ cells or sperms takes place in testes. So ಇಲ್ಲಿ testes ಎಲ್ಲಿ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 in ಎರಡು ಇರ್ತಾವು, ಎರಡು ಜೋಡಿ ಇರ್ತಾವು. ಗುಂಡ ನೋಡಿರಿ, ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ 2 ಸೈಜ್ ಎರಡು ಇರ್ತಾವು, ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ 1.5 centimeter the radius they will be having. So there are 2 ಏನಿರ್ತೈತಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಪೌಚ್. ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಪೌಚ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೌಚ್? ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿತು? So you can see here very soft cells, the tissues those are, which the main function is to produce what? Sperms. Okay, so not only that, it also produces a male sex hormone. See, testes are male reproductive structures. The main reproductive structures ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಅವು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ಗಳು, and that form germ cells of the sperms. Then what are the function of testes? As I already said, testes produce male sex cells called sperms, and they also produce male sex hormone called testosterone. Okay, then what is the function of testosterone? ಈ testosterone ಏನು ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? See, the testosterone helps in regulating formation of sperm. So ಎಷ್ಟು sperms produce ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನೈತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಯರ್, ಬಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಯು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು just see here. Now you can see next one. Testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of
puberty. Then why are testes located outside the abdominal cavity? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, see, testes are located outside the abdominal cavity in scrotum. So because for sperm formation requires lower temperature than the normal body temperature. So sperms production ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್? ಸಿ, ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್ ಪೌಚ್. ಇವು ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಪೌಚ್. ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್. See, the testes lie in the skin pouch, we call it as scrotum. Then how are sperms delivered to outside the body? See, the sperm formed in the testes are delivered through the vas deferens, which unites with the tube coming from the urinary bladder. Vas deferens is the tube which carries the sperms to seminal vesicles. Okay, ಇಲ್ಲಿ vas deferens ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪೈಪ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಂದ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಂದ ಏನು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ seminal vesicle. This tube we call it as what? Vas deferens. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಂದ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೆಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೆಂದ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವೇರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮತ್ತು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕುಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೀಟ್. ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಕೂಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಯೂಶುವಲಿ ಹುಡುಗರು ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್, ಇಷ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನಾಳೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಎಸ್, then next part, then ಈ ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ write. See, seminal vesicle is the place where sperms are stored. Secretion from seminal vesicle provide nutrition. Nutrition ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಊಟ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ? ಟು ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾನ್ ಇಟಾಚಿ, ಯು ಮಿಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ರೂತ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಏನಲ್ರಿ, ಸಬಾನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಗತಿ ಅದ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆನಿಸ್. It is an organ which passes the sperms from man's body into the vagina in the human's body during sexual intercourse. So this is a part wherein it is very much essential for sexual intercourse, and you should know the function of this part. Then we are having the last part, that is FRS. So that is female reproductive system we will see. Okay, see, in female reproductive system, which is a female germ cell, the female germs are called eggs. Female germ cells are produced in ovaries. Then you can see a pair of ovary irtiti, oviduct or fallopian tube, uterus and vagina. So this is the structure of female reproductive system. Everyone should by heart this. And you see here the ovaries are pair of female. Ovary ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ovary ಐತಿ. They are a pair of female reproductive glands in which ova or eggs are formed. Then oviduct or fallopian tube. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಸಿ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ಏನೈತಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಏನರ ಮೀಟ್ ಆಯಿತು ಎಗ್ಗಿಗೆ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, oviduct or fallopian tube. So oviduct or fallopian tube is a tube which receives the egg produced by the ovary and transferred it to the uterus. Then uterus ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. What you can see is nothing but what uterus. Here only the baby will grow for 9 months if the fertilization occurs.
Okay, so you can see here uterus is a bag like structure where the two oviducts unite. ಯಾರು oviduct ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಕೂಡ್ತಾವು, unite and development of baby takes place here. So baby ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಬೇಬಿದ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಟ್ರಸ್. Then what is vagina? Vagina is a muscular tube starting from lower end of the uterus up to outside. It receives the male penis during sexual intercourse. The main function of this vagina is to receive the male penis during sexual intercourse. Then what is cervix? So this is opening to uterus. We call it as what? Cervix ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. This Mohammed Riyan is asking weightage around 7 to 8 marks dear. You will get from this chapter. One of the most important in ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವೆಲ್ಲ. The uterus is connected to vagina through a narrow opening called cervix. Then fertilization ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೋಗಿ ಎಗ್ಗಿಗೆ penetrate ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. that one we call it as what? It is the fertilization. So fertilization means what? A fusion of male and female gamete. ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಐತಿ, ಯಾಡು ಕೂಡಿ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके. हार ಕೇಳಿರಿ, दोनों मिलके एक होते. So that we call it as what? It is nothing but fertilization. Here you can see all the sperms are running towards the egg, but the only lucky sperm will enter into the egg. ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತಾವು, ಅವು millions of sperms will try to enter into egg. Only one of the sperm will enter. The lucky sperm will become what? Baby. Okay, ಆ lucky sperm ಏನೈತ್ರಿ ಏನ್ ಬೇಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವ lucky sperms ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಯಾರು ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ, those all are what? Lucky sperms only and lucky eggs, due to which you are able to listen to me today. Okay, so you should thank to the sperm and the egg here, due to which you people are here. See the process of fusion of male gamete ಅಂದ್ರೆ sperm ಮತ್ತು with the female gamete egg. So of the same species, ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬೆಕ್ಕಿಂದ ಎಗ್ಗಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ this is a sperm of a dog, means this should be a egg of dog only, then you can find what? The babies. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So like this you should able and capable to know this. Okay, so I hope you people are connecting to me. See the process of fusion of male gamete, that is sperm with the female gamete ovum of the same species, is known as what? Fertilization. The process of fertilization takes place where? In fallopian tube. Again 1 mark question. ಈ process of fertilization ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? It will happen in the fallopian tube of female only. Okay, so Shri Krishna twins yang born ಆಗ್ತಾವು. ಸಪೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಏನೈತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಮಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಏನೈತಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳದಾವು. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. Okay, so next one you can see, how does embryo get nourishment inside the mother's blood? In every question paper it is there. Embryo ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಯಾರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ, ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಊಟ ಬೇಕಲ್ರಿ. ಸೊ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಕೊಡ್ತೈತಿ. See, the embryo gets nourishment from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. This placenta is a disc-like tissue which develops between the uterine wall and mother. It has villi on the embryo side of tissue. On the mother's side are blood space which the villi. This gives a large surface area for oxygen and glucose pass from the mother to the embryo. This is what placenta. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದ ಗರ್ಭ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ 9 ತಿಂಗಳ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮಗು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ baby for subsequent 9 months here.
and this is the only connection between mother and baby is this umbilical cord. ಇಲ್ಲಿ umbilical cord ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಈ cord ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದ ಥ್ರೂನ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್, ವಾಟರ್, then whatever mother eat through blood it will go to baby, and whatever the waste produced by the baby from this tube only it will be coming out from the mother's body. So that is how you should know here. This is how the Garbhakosh is. See, placenta is a special tissue that develops in the uterus during pregnancy. It provides oxygen and nutrients to the growing baby and also removes the waste from baby's blood. ಈಗ ಏನ್ರಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್? ಈಗ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನೈತಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಏನೈತಿ ಮೀಟ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ದ ಎಗ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೈನಿಂಗ್, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾರು ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ menstruation. If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. The lining of uterus slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. That process is called menstruation. Menstruation is the regular discharge of blood and mucosal tissues from the inner lining of uterus, and the cycle taking place in the ovaries and the uterus every 28 days. Roughly 28 days. Exactly calendar edkondu koodbadi. It is roughly 28 days are marked by menstrual flow. We call it as menstruation. Then we are having STDs, that is sexually transmitted disease, the disease which are spread by sexual contact. ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು unsafe sexual contact ದಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ, then it leads to some diseases, deadly diseases. We call it as what? Sexually transmitted STD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we are having bacterially cause ಆಗೋದು gonorrhea, syphilis, then viral infections are AIDS and warts. ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. ಸಿ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇನ್ ವುಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ದೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅದಾವು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡೋಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿ. ದೆನ್ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕಂಡೋಮ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈ ಜೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾವು. ದೆನ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್, ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡೋಮ್. ಈ ಕಂಡೋಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಆನ್ ದ ಪೆನಿಸ್ ಬೈ ಮೆನ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ವೆಜೈನಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಡೋಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಆನ್ penis by men to prevent the sperm from reaching the vagina. Similar covering can also be worn in the vagina by women to prevent the entry of sperm into uterus. Even women, female condoms are also available, even they can use it. Okay, so next you can see what second one, chemical method. Chemical method ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ ಹೇಳ್ರಿ? you should use what? tablets. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಬರ್ದಾರ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಏನೈತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇದರ್ಲೇನು ಏನೈತಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್, ಅದು ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. See, you can see here the chemical method of contraceptives is in the form of oral pills. The oral pills contains hormone. Oral pill ಅಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ ಹೇಳಿ? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, which change hormonal balance of the body so that the eggs are not released and fertilization not occur. Disadvantages of chemical method of contraceptives yav heli? Since the oral pills change the hormonal balance, they can cause side effects. So this is very dangerous. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವು. ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, then next one you can see
ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ IUD ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಜೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು IUD ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟ್ರೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಅವರ ಹಾಕ್ತಾರು. ಅಂಡ್ IUDs ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೈತಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅದ ರೀಚ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದ pregnancy. So see, other contraceptive devices such as loop or the copper T are placed inside the uterus to prevent pregnancy. Then we are having ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಾಮಿ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನೈತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಬಿಡೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ you can see ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಐ ಸೆಡ್ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿ. ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಾಮಿ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ವೆಸೆಕ್ಟಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಟ್ ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, that one you should do here. So yes, I hope you got. And in men, vas difference in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. In woman, fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach uterus. Both the cases fertilization will not take place. Then what could be the reason for adopting contraceptive methods? The reason for adopting contraceptive methods are to avoid frequent pregnancies. Frequent enaitri makkal agbardu, for that purpose you can use, and which in turn helps in population control. Second is to prevent what? STDs. So with this I will just finish my today's discussion. Heredity I will do in next session because already I am getting late. I will not wait. Okay, so yes, so very dark class, I know, very dark dear Zia. So you can see for your juniors we will be starting summer vacation camp, then separate hostels for both boys and girls. Residential hostels will be provided for both boys and girls. 7 to 8 hours of classes for upcoming batch 25-26, entire syllabus in 2 months. Then individual attention, daily and weekly test. So if you know your juniors and your neighbors, you can ask them to connect to the number which is given on the screen. So with this I finish my today's discussion. Your evening class miss madak hogbedi because I will be starting with first language English. Subsequently first language Kannada also I will begin, so that you people will come get to know what sort of questions you should study. So thank you so much dear. I'll just let you know when I will be coming with a new set. So till then everyone take care, have a good learning. So keep learning, keep growing, take care and bye everyone.